Hey guys, what's up? Marcel here. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, welcome. So in today's video ay ituturo ko po sa inyo on how you can make a YouTube thumbnail using PICSART. So pag wala pa kayong PICSART na app, punta lang po kayo sa App Store tapos i-type nyo lang po yung word na PICSART. Ayan. So, ayan po siya, PICSART. Ito po siya. So, since andito na ako, mayroon na po kong app na naka-install on my phone, then I'm just going to open it. Ayan, wait na natin siya mag-load. And then, to start with, we are going to click the plus button here. Ayan. And then, we are going to find the background that we want to use. So in my case, I'm going to use my brand na background, which is yung orange. And then ito siya. So this one, yung size po niya is a square one, but we want to resize it and make it a YouTube thumbnail size. So to do that is we are going to click on tools and then crop. And then, dito sa baba, mamimili po tayo. Andito po sa bandang huli ito, YouTube. Ayan. So, resize natin. And then, click on apply. So, there you go. That's a YouTube thumbnail size already. So, the title of my video is, ilalagay ko lang yung text ng title ng aking video. How to invite friends to like Facebook page. Ayan. So, pwede ka mamili dito ng font. Ayan. Depende sa iyo kung ano yung gusto mo. Ayan, Helvetica Bold. Mayroon siyang parang crown. I think pwede ka lang gumamit niyan if you have a paid version. Okay, so ayan yung mga pwedeng pagpipilian na fonts. So, I'm just going to go for a simple one actually, which is yung nag-appear na kanina. So, eto siya. Si Archivo Black. Tapos, dito pwede ka mamili ng anong kulay yung font mo. White, black, ayan, red, or, whatever color you like, dito ka lang po sa color. So, I'm gonna use the white one. And then, gusto ko siyang may stroke siya. Ayan. So, dito lang, i-ano mo yung stroke. Tapos, ayan. You can adjust the amount of the stroke. Gusto mo makapal, ayan, i-full mo siya. Pag gusto mo namang hindi masyado, i-adjust mo lang siya dito sa slider na ito. Ayan. So, gusto ko maglagay ng sticker ng Facebook. Ayan. So, i-click ko itong sticker. Facebook. Ayan. Facebook. Ayan. So, andito siya. So, mamili lang tayo dito kung ano yung ito. Mamili ako ng like na icon. Tapos, add sticker ulit. And, ito yung anuhin ko. Ayan. So, pwede mo, lakihan or liitan. Ito lang yung parang may arrow, ito lang yung i-adjust mo or gamitin mo sa pag-adjust. Ayan. So, kung gusto mo mayroong border yung sticker mo, ayan, lagyan mo siya ng border. Tapos, pwede ka mamili ng kulay kung ano yung gusto mo na border. So,
Gusto ko lang yung white. Ito din, lagyan ko ng border. So, punta lang tayo dito. Ayan, border. Tapos, white na kulay. Ayan. Tapos, actually, gusto kong mag-ano ng photo ko. Add photo. So, screen lang ako ng mga photos. Ayan. Add my photo right here. I'm just going to adjust this. Actually, masyado na siyang crowded. Let me just check. Siguro dito sa bandang itaas. Undo. Okay, I think I'm just gonna forget about my picture. So, it's too crowded na. Another sticker. I'll try to do with plenty of likes. Yung madaming likes na ano. If mayroon. Facebook likes. Ayan. Wala siya. Ayan, dito pa pala yung picture ko. Ayan, dyan na lang siya. I think looks okay naman siguro. Ayan. Ayan. So, if you are happy with what you do, then you are just going to click on apply. Pag okay na, tingin mo, kontento ka na kung ano yung nasa thumbnail mo, then just click on apply. Next. X out lang ito. Tapos, click on save. Download photo. Ayan, may ads na lumalabas. Antayin lang natin na makita yung ito, yung X, pwede mo siyang i-X out. Tapos, click mo lang, andyan. Ayan, tapos nasa-save na siya. Punta tayo sa ating gallery or photos. So, andito na siya. We can use this one already. Okay, so that's it, guys. That's how simple or how easy it is to make a YouTube thumbnail using PICSART. So I hope you like this video. If you do, please give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't yet. Thank you for watching, and I'll see you next time.